Ba umthatha sisabe siqhubekeke because sisajonge istate. Sabe siqhubekeke bezifuna ke ushukumisa ingoma. Ngengoma ezawungena zonke apha enkonzweni. Lisa hiti ngala kothi. His well, his Okay. I told her 255, so nikeza na kumtoto program director lemoto. Nakabara kulo 255. Kulo 255. Senele ka. Sena say as no se no
Enkosi, singacela sihlale phansi. Mandizibulisele kuBishop womzi wase-Ethiopia, Traditional Light, uBishop Ngqono, abefundisi abakhoyo, bemvaba ngemvaba, inkosi ezilapha phakathi kwethu, abahlali, i-colleagues, ne-brothers and sisters, zikaBudwinki, family yakhe eNcakasana, nabantu ebexelenga nabo, nabantu akhule nabo apha ekuhlaleni. Ndibulise nakwikwayara ekhoyo yam, i-assembles ethile ndiziqokelele lapha phandle, ndayidibanise ikhokelwe ngu-450, igama leYesu Kristu Nkosi yethu, mandizibulisele nam. My name Guzola Uyeye. I'm the member of Spring Rose and the president of Spring Rose. I represent Ubudwinki. I was one of those fortunate ones who had a discussion or a conversation with him before he passed on. So he's speaking through my veins, unbeknown to me that today it will be his funeral. I don't take kindly to any message or any discussion I have with my elders. He was my elder brother, and I valued him most. I'm trying to come to say fare thee well, colossus of our community, of our country, of our province. We've come to bid him farewell. Ours is to give him a dignified funeral that will make us proud, though sad, about his departure. It's not easy to lose one. The artists, they've got songs that speak to the dead and to the missing. Some of those songs, every time you go away, you take a piece of me with you. I think that resembles our gathering here. A piece of us is gone. It's us now, Abalap. We loved him, he loved us.
He made us proud in so many ways as an entrepreneur and as a player and also as a father and a role model. Asikokwam kukuthetha, there are speakers that's been lined up here so that they can talk about ubudwingi. Utu Socrates, a life that is not reflected upon is a life not worth living. We've come to reflect upon the life of ubudwingi. So let's give him that, give those people opportunity to celebrate his life. Thanks, Nansi nekwayara yamifika. Hallelujah. Hallelujah. Bendicele ke umnyusisi utata utyutyu mkhulu kakhulu ahlale phakathi kwekwayara ndiqonda uyazazi ingoma zetopia sicela bamnyusa utata utyutyu azaba phezulu uzawuthi wawuchopha ingoma setopia acimbe yasitshetshi zibhidana ikomityi into inye leyo ke mama mnyusa utata utyutyu ndizama ulungisa ukuhlala cela ispring rose nazo asharishele kanti asharishele abantu abangenayo abakhulu abakhoyo abalapha. We're going to start our program. I've got the speakers. Some of them I haven't seen. One or two I haven't seen. But we'll begin the program in earnest now. The first we have to do is to read the obituary. Kuza uphakama ulindelwa nomihle to come forward. Because kokelinge culu, sis know why. Kulo le obituary. Phakame wonke umuntu kulo le obituary. So I can take it and read it. Crosby Ximiya, generally known as Winky, was born in Gqeberha on the 13th of December, 1943. He was born in a family of 9 children, 6 boys and 3 girls. The son of Wilson Fikile Ximiya and Ellen Nontsikelelo Ximiya. He grew up in a family which sport was like a religion. He excelled in rugby and cricket as a player and as an administrator. He is one of the founder members of Gendermark United Cricket Club, an opening batsman and wicketkeeper during his playing days. After his playing days, he became involved in the administration of the sport. And in the mid-70s, he became deputy chairperson of Eastern Cape, of the Eastern Province Cricket Association, under the Hoa Bowl of those days. When he moved to Joburg, he continued with his administrative duties in the sports after joining the Soweto Cricket Club and later made provincial selector by the Gauteng Cricket Board from 2006 to 2008, and later ended serving the national structures of cricket as a national selector of the Proteas from 2009 to 2010. In rugby, he played for Spring Rose Rugby Football Club as a scrum half and served 2 great fly-offs in Eric Majola in his last years as a player and Peter Mkata. During the days of the mighty Kwazakele Rugby Union, he was a manager and a selector of Kwaro. Mr. Ximiya became a prominent businessman during the late 70s and 80s in Gqeberha and Johannesburg. A pharmacist by profession, actually one of the first African pharmacists in South Africa. Like in sports, he found himself being a role model for many aspiring pharmacists in the then Port Elizabeth and in Johannesburg. When extending his wings into that city as well. Wow. Amongst the pharmacists he guided into the profession are the likes of Sipho Magele, Aaron Rensburg,
Kwanele Mkele, Schoolboy Nkapo, Lulu Peteni, Nolwazi Kivet, Mlamli Davids, Lindy Lesoga, Celani Nzo, Nontando, and Lungelo Kapile, amongst others. Winky, going beyond the boundaries of sport and business, he also dirtied his hands in the revolutionary struggle for the liberation of South Africa. He falls amongst those who mastered combining the underground activities of the ANC and the above-board political work. After the student uprising of 1976, he, together with other community activists concerned about the racial tensions in the country, formed an organization that was called People for Peace, which tried to bring the different racial groups to work together. During the 1980s, he represented the Eastern Cape region in the National Education Crisis Committee, an affiliate of the United Democratic Front, UDF, with the likes of Mtiwabo Ndube and Prof. Aaron Rensburg. Together with Dr. Mangaliso Maqhina, he used to be relied upon to assist with injured comrades during uprisings and when the racist police would shoot at people during funerals of comrades. Like his two brothers and comrades, Pakamile and the late Zweli Dumile Ximiya, he was part of MK Underground Networks, helping resourcing MK comrades when operating inside the country, harboring and transporting them. He was part of the MK machinery of his brother, Pakamile and Vusi. Other names in the network were those of the late Nangamso Nzube and the late Tembile Mbiabo, Dr. Khulile Ntshona, Feya Sobikwa, the late Mike Yaya, Zola Yeye, Tozami Xipu, Nomzikazi, Majola, etc. During the state of emergency of 1986, he was amongst those who were detained for months, others years, without trial by the special police branch. He leaves his wife, Vuyiswa Ximiya, Ni Matiwane, Umakgadebe, and son, Usakhile Ximiya. Masimkhulule alale ngoxolo uChisana, uNdebe, uKhophoyi, uNkomozibomvu, uLawu, uWasa, lala ngoxolo sithathu. Olwakho uGqatso ulifezile. Undebe ebese scrum half ekwayi opening batsman ebenga mathanga ukwangoku into enganixolisiyo ingoma yethu ilusizi ibatsman nxa ibibhethisha ibeto 50 Undebe wayibeto 50 aphume ke uya ko 100 ibeto 50 kodwa primarily ndiyafuna ke kube kwiculo elisidibanisayo baqala ndizawubiza uludwe asenzele umbongo emva koko ke ndifudumeza ikwayara yam zikhona izitrongo ezilapha zekwayara umshumayeli wasecaweni akahlale phantsi ke ndiciza ikwayara liyasecaweni sitsho nge-common hymns so that wonke umuntu afudumale nam andikafudumali kusekude ngaphambili uludwe uzasenzela umbongo awudedicatela apha kuBhutbhengi. Madibulise apha kulomsitho
Mr. X, as basimbiza ubhuti. Just a dedication message to Mr. X. Umbongo wami ngoluhlobo. Life has been very good. Often you put us in a good mood. I and the others admire your attitude in rendering services with gratitude. That made hard work become light, accomplishing our job with delight. Mentor like you, who's dedicated. Anything you did, even so complicated, made us your subordinates love our work, and we enjoy doing it, unplugging the cock. Realizing that whatever we face in this world, we must continue the pace, letting no problem impede us in any case. Thank you. Ewe Nkosi, mandihlume, ndibe ngoxa, kathile, izamele, iphuthume, konke okulungileyo, izingazi nakuphila, yonke imini, ewe Nkosi, mandihlume, ndibe ngoxa, kathile, izamele, iphuthume, konke okulungile, kimi vanemikwa. Ukhula ke kwabantu bapha eRoseville elalini Nqakasana. Bantu abayazi ilali. Pha elalini kwakwenzeka isimanga pha. Abafana baqhekeza itroko. Kanti kugcwele ihagu zaphuma zesa. So ke uNdebe ke usuka pha eRoseville kodwa basuka kude abasuka khona. Kukho umuntu akhula naye, bosom friend, very close to him. They've done things good. I'm not saying bad, good all the time. When you grow up with somebody, you learn all the tricks of the trade. That person is able to influence you. Akuthiwa kweni fika ngo-6 izibane zingalayido aku-influence athi kawulinde noba 5 minutes kodwa uzawusheka wena ubedwa. I'll call upon one of our big brothers, one of our role models also, who equally played with the Winky. Kule team, kwezi team zibalulekileyo zalapha eBhayi cricket. Mnumzana uThisani to come forward. Kamphakamise ngecolo. Thixo akona nqale Thixo akona anqibekho okho
We were in sub A, Epandla, lower primary school, 1951. Sasekunye no Sheila Sojola ndazi nobukhona na. Itishara zethu yayingu Mrs. Mabhija, owayi-class teacher kaNdebe. Eyam i-class teacher ingu Mrs. Gqeberha. I mention this because that crossing of paths led to a life of friendship. That trio has now come to an end. Sheila, uNdebe uhambile. From my perspective, on some of the conversations I had noNdebe is how he would summarize his life. I have laughed. I have cried. I've done good, but I've also been downright bad. I have loved and I've broken hearts. I've been loved and broken too. I have achieved, accumulated wealth, and lost it all. Recovered and climbed right back. I've made friends, lost some. I've had a very successful sporting career in a few sporting codes: rugby, cricket, table tennis, karate, judo. I have loved beautiful attire, beautiful cars, beautiful women. What a lot of people didn't know is I get hit easily. My academic and professional life are a product of high grind. Uchilo uLester izolo wathi uNdebe biyindoda esebenza ngamandla. Aphinde he would also say, uNdebe, I'm a traditionalist. The fact that I'm the eldest in my family weighs on me. I work hard at keeping the Ximiyas and Oxisana in touch. I sometimes find that I don't enjoy being bogged down by these responsibilities that I carry. I hate conflicts. I sometimes feel reluctant to deal with issues. And that has sometimes compromised me and those around me. My health and physical being had not been great in the last 15 years. We started getting close to Ekawen Secondary School in 1958. Goga sase primary, sase bonana nje singabantwana sidlala phaya esikoleni. 58 we started becoming very close. No Lester wayekhona apho. No Zola Dano wayekhona apho.
Not John Boltina, wayekhona apha. Nditsho Lester? Sino-class teacher kwakuthiwa nguMr. Khongisa. We got close Nondebe because of sports. And also because omama bethu babethenga impahla pha edorophini. Bazozithengisa. Sifundiswe ngezo mali sakuthiwa babezithengisa kweza language zamakhaladi. Ndebe was very competitive. Whatever he does, he must have an element of flair. Wakuthi angombona maSondebe. Why wicket keeper nokantande ibowler. Athi xa ndisiza umbone sethi. Athi bubambe ikhetshi ajikeleze. And that comes from uOmwil utata wakhe. Undebe was a man of action and passion. At Cowan, he excelled academically in sports, cricket and rugby. He fought very hard to be in the first team. The benefit of excelling in sport, Gamacheri. I'm not going to say wayawatanda. I will only say that ayazithandela apha kuye. Handsome young man who handled girls with care and passion. He became a father at an early age, the lovable late Umadza. At high school, he trooped off to Lovedale. I'm told by my elder brother, Nopani Pichana Babekunyi Pa, Lovedale. Uba Undebe was lento kuthiwa si-stock borer. Niyasazi stock borer? Wayengalali Undebe. Bakuza une-exam. Uyawufunda kuse ongene eklasini. Bagxothwa eLovedale. Bekunye nobani. In the early 60s, into eyayibhizi kwakhulu kwakuthiwa yi-PAC uPoqo. Bagxothwa kweso sikolo. Wazoyigqibezela imatriki apha eNewell. We trooped off to Fort Hare. I got there a year later than him. Fort Hare was very different. Tokhona izandixolela abantu bakuthi ndifuna uthetha ngale ndoda. Undebe ufika kwami eFort Hare. He was going out with one of the most beautiful women in that college. Now, the thing about that you don't know, the total student population in Fort Hare then was plus or minus 350. And below 350 is 75 yayingama lady. So the competition was very high. But Undebe managed to get one of the best. When I got there, namwandifaka, ndonwaba. By the time we left Fort Hare, sagxothwa ngo-1968, we strike. By the time we left Fort Hare, sasikunye no-Lester aba. Lester kudala into sizenza, ne? By the time we left Fort Hare, we were academically armed, very politically conscious, and what our responsibilities in changing the lives of our people.
We were also fully fledged sportsmen and women. And we're very much unapologetic by the way we were kicked out at 40. Gogo wayese 40 rundebe wapikwa waba scrum of border. Locally, Undebe wayedlalela iNew Brighton Cricket Club. Why a flyer? Why a wicket keeper? The people that were in that team, I got Eric Majola. Upwood count, Gqeberha. And that's no sell corner of. 1968, we won a cup. And I still have that picture. The people left in that picture. We send him, non debe, not time okonenyan, no put count. But at the moment, I think send him, no put count, no die. Sa joinwa later ngu Tsepo Kadi. Academically, Undebe. Oh, in 1969, I must not forget this. Undebe waqala ukwenza apprenticeship kwi-company kwakuthiwa nguLennon's Pharmaceuticals. Ezimisela uba uzakwenza i-pharmacy. And when he got there, Undebe, he pulled us in. He pulled Ulest. He pulled Mna. He pulled Sipho Magele. And later on brought in Ulinda Dingiswayo. A very conservative environment, Lennon, owned by the Federale Volksbeleggings. But we changed the atmosphere in that company. And then he left to do his degree at TEFLOP. And he graduated in BFARM. His uphuma kwakhe apha kwakunzima ufumana indawo yokuvula ichemist. Wayivula kodwa phaa kwazakhela after some time. Waphinda wanenye eSoweto. Waphinda wanenye naseThembisa. People don't know some of these things that this man did in his life. Cutting it short, Undebe had links with Budwinza Shwenyane. Through USALEP, United States South Africa Leadership Exchange Program. We started debates where high schools are by. What the high schools, abantwana high schools, must learn how to debate. They will also be able to talk about their careers. So, Ulandela Apo, we started what we called CORIC, Career Opportunity Research and Information Center. So that abantwana bangazi qha uba uyawuba ngutishara, ube ligqwetha, ube ngugqirha, ube ngumfundisi. Mabayazi uba zikhona ezinye i-careers outside that. Undebe drove that. And at that stage, he appointed Unoxolo Dlephu, nangu uyandiyambona, to run that. He also started Undebe something what was called Maths and Science Development Program. And we got support from Firestone. We got some support from May Baker. We got support from Lennon's. We got support from Ford. And he started Maths and Science classes. And that program was run by Andy Yawa, Kawa, and that's Nobukhona Naya. So this is the man that we are talking about. I have this to say.
I've had moments with Undebe crying bitter tears about what people have done to him and said to him. I've seen Undebe climbing up financially, socially, academically, and relationship-wise. I've been with Undebe when he was down. We plotted his way back. The fighting spirit that never left him. They never let go mind. They never gave up mind. He drove me crazy ngamanye amaxesha because wayenethendency yoziphinda-phinda izinto xa ethetha. Ndebe, as a friend, you were valued. We had fun. Heavy stories that we shared. There is not enough time to tell the story of a 79-year-old. For a long time, you never touched liquor. For a very, very, very long time. But you were always there having fun with us. Maybe it was because there weren't enough girls around. Gqeberha, you reformed this man. You've taken care of him and even got him to go to church on Sundays. Thanks God. Ndebe, my friend, our friend, you got one guy who can stand up and shout to the world and say, I did it my way. Amen. Vuma, 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 ngosia. Diye zulenela. Ngosia. Diezuli, vuma, 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 ngosia. Diezulinela, vuma, vuma, ngosia. Gospel twist. Akukho lula ukuba ngu-MC. Ndandla ngobona abantu athi umuntu ufuna uba yi-reporter, uba yi-journalist. Afike phaa kuthiwe makaqale, afike abhude phaa. Simnika omnye athi kudala kuthetha abantu ngapha nathi safuna uthetha kule mibutho. Afika athi mna qala mfuna ndizichaze nobani. eTV akwenziwa loo nto zichaze. But twist, you've said it all. It was comprehensive, fruitful, insightful, and thought-provoking. History and Winky was worthwhile. Don't cry for me, Argentina. Ichingomo. Okwesibini, dilungisa ke usisithandi Olane uzawuvela apha ngoku esiza ne-message omnye prodigies kaButwinki andazi noba ukhona na seredi. Okay, so uButwist apha into ayibethelelayo ikhulu. Ndibone ubishop wam apha encuma xa esithi ngo-1958 sasisithi wancuma ubishop wajonga uButwist wafikela incuncwana. Aqonda uba yho akuzazi ezi boy wena akuzazi duwe. Kumingcwabo efana nale lensithi kunzima uba ngu-MC kwakule holo kungcwatywa
uBoltina. Namqonda mos. Flamboyant Boltina, not nje uBoltina. Kufike ke ubudbani Mtwisha, spokesperson sokukhula kwakhe. Ndikhupha ipheshana elincinci, athiwa amaphepha ndingasawakhuphi ngoku. Ndikhupha ipheshana elincinci, ndithi kuye 10 minutes. Athathe imic, athi le ntwana ithi mandithethe for 10 minutes. Ndimazi from 1959. Zawufika nini ngo-1959 uzotsho ngoku. So I normally give my elders, my big brothers, an opportunity to speak their hearts out because bakule age nabo butfair bahleli bamaxhongusha sebezintshetsheula ngoku madoda amakhulu. I forgot also to acknowledge the presence kuthi among us ubawo uBen Fihla iqhongusha naseRobben Island noMadiba bawutyutyu ubawo uMaxhegwana Humphrey nankuya anamlibala umtopia ke lo kaphakame makubonise nxa ungumtopia ume ngenyawo amatopia makabone bongumtopia nophila nkayi uKusta uze nayo opposition yonke nango noKusta nje kukhona khona ke abantu abakhoyo Sipho Pityana kukhona amaqhwangusha corporations abebephethe zona nango umkhulu wam buti nali qhwangusha pha lihleli pha ecangwa but Lester ndiyabona ba bahleli namakhosi abahle andifuni uphazamisa ndithi maliphakama. I'm trying to ride the wave so that we can start. Ithini ke Paki? A message ka Thandi Ole. Sithini? Okay. Sizawubiza ke ngoku andazi noba ukhona naphakathi kwethu. Uzola yeye ulapha but andinawuzityela bawo umjegula. Asinazityela. Sizawubiza uButlester. Azothethela iSpring Rose because badlale kunye. What I know about him bobabini phakwa Spring Rose. Babe sonqena utrainer. Kakhulu. Bafike pha nje bekuthiwa makuyiwe ke kuyobalekwa kubhekwe eNew Brighton Beach okanye kuthweni. uButlester noBudwingi bazawugxiba le migubo yaselab zii-scientists mos zii-pharmacists zombini. Baxuba imigubo pha baxuba imigubo makwethini balekalani thina bona bazawutya ezi energy drinks. Sasiqala uzibona i-energy drinks ngabo. uButlester phetheni ufunde noBudwinki udlale noBudwinki he knows him very well. Ndizawucela abantu besport anzuthi Spring Rose abantu besport to come and bazoma apha ecaleni. Ukhona kumntu ngexesha besiza uzawenza nje ipoem encinci uLucky Mange, one of the people uBudwinki ababone kuye ukuba umuntu uziphatha kanjani. uBudwinki was very neat. He was always spot on. And ke nxiba kakuhle senza zonke izinto kakuhle thetha kakuhle bufika phakathi kwenu athi chaps discipline chaps ningaphuma ecaleni. Sizawucela ke uPulaki akaseva ngokunayo la age ungava kunini nikhwaze azokwenza umbongo wenza umbongo dedicate lo mbongo. Ndizawucela guys Spring Rose xixi come forward izani guys.
ubefundisi bulise kufamily kuye wonke umuntu ozozimasa lo msitho nami ke zabe qabaqaba ngobhuti Winky because ubhuti Winky he exposed a lot of people to the greater world baninzi abantu inye ke into ekufuneka ndibuze kwaba bane-pharmacists khona banogqirha yintoni enceda xa ubawa yintoni ephilisa ubawa ayikho hayi bandindiphendulele ayikho into ephilisa ubawa xa kufuneka ufumane laa nto ibawelayo kudala ke ndibawele ndithethe kumntu olo hlobo because kunzima ubhuti Winky umenzela izinto unazo izinto uqala ekufundeni imali zonke izinto zizinto ke nazo ke ndiyavuya ke ufumana eli tuba ligqabagqaba lamazwi madoda mna ke udikhulisile ubhuti inye into yile ke yathatha bawe ukuba uye apha ubhuti Winky bezithanda into ezintle bezithanda into ezintle ndogana pha kusisivuye bethanda nonxibo bebathanda nabantu abangathi bajonge loo mazwi ke zawuthi qabaqaba nje baba simkhulule because ayikho into esinophinde siyenze ngoku ayikho le nto esinophinde ziyithethe ngoku ugqityiwe uthetha abasizazi into ezithethayo konke kusesikhathini sakho yonke indaba enomzuzu wayo ngaphantsi komthunzi welanga lelo hlathi ukulo akutsho uba ulahliwe balapha mntakababa balapha abangcwele balapha abantu abaninzi abaziyo iitshomi zakhe bezizii-pharmacist awuzofika kubana ngabaziyo balapha oNdebe balapha abantu abaninzi friends zakho bakhona abantu balapha abathandayo noba ungabathandi but indlela yakho eya apho ihamba apho umnyama namhlanje kusasa kuzokhanya hamba ngesibindi mntakababa God is there for you. He will surely make a way for you. Just trust him. He won't die in our hearts, in our minds. A character never dies. A man of peace. His best friend was humility. Alomazwi enkosi. Kakhulu coach. Sawunika ngokuxhongosha but Lester Peteni. Another giant, Spring Rose. Enkosi mphathitheko. Ndibulise kubafundisi abalapha namhlanje. Ndibulise kubantu becawe ngiyabona bahleli apha. Ingathi zingelosi namhlanje. Zizokhapha uWinky. Zimsa kwelo Gqeberha. Njengoba nijongile iprogram ekufaba ndikho apha. Sasigqibile ke lo Winky kudala uba Winky wena uziphethe kakuhle apha emhlabeni. Wayengaseli uWinky noba uyatshaya noba uyasela akatshayi notshaya noba uyasela usela nje yintyana. Sasigalela thina siqoba yosahamba kuqala apha. Winky uzuthethe efondini emngcwabeni wam uthethe kamandi. 5 years ago ndadigula kakubi manje ndixomla hey no ndihamba ngoku. Ndabe ndibhekisa nasecaweni hayi ndonqena le nto intoba ndizokhatshwa ligosa pha ndingakhatshwa ngumfundisi. Abane ndikhupha neemali phaa ecaweni uba umfundisi aze azondingcwaba.
Ndathi Winky uzuthethe emngcwabeni. Sayiplana le nto, senza neprogram kakuhle into zazithetha. Ngelishwa ke ngoku, hayi nguye mapha, kume mna, zange andixelele uba ndithini apha emngcwabeni. Ndizawuzikhela ke apho uba ndizawuthini ngoNdebe. Kwathi uNdebe yayindoda, yayilungile lo mfo lowo, nenhliziyo entle, engazincedi. Ekhokhela elaa sapho lakwaXimiya, uWilson. uXimiya ke yayenye ye-royalties zalapha eBhayi, uXimiya, oLamani, oQeqe, oYaya. Xa wazi abo bantu Gqeberha akho nto uzayifuna. Bufuna indlu yapha uzayifumana. Bufuna umsebenzi yapha uzawufumana, sasivana kakhulu. Itimu yethu ke endaphelela kuyo yayiRose. Mna ke ndandingenayo itimu ekhaya yayikhoyo, yaqonda. Kodwa into endandikwazi uyenza ndandibaleka. Andingomntu ndandifuna ukwenzakala uba noba kunoba kuthini nandiyibaleke loo nto leyo. Wandibona uMangcobo, wandithatha wandifaka phaa kwiRose uba ndiyodlala. Bandifaka phaa kulaa Winky. Le ndawo apha isenti ixelene nebhola khona izisa phaa kum. Ndiqonda no, ayikho right le position. And kuyatreyinwa ke, andizazi ezi nto iRose yazithatha phi. Sidlala epakeni, sitreyina epakeni, kodwa fanele sisuke phaa siye St. George's Strand, ndiqonda ndingenanga ke. Ndandisebenza kwaLennon, kwakho iipilisi zokwenza fit. Ndithi no, andiyinithi le nto nayo yapha, ndatya ezi pilisi zam zaba rayithi mna. Bandizame ooPeter Mkhatha, ooWinky uba ndiye phaa. Sithi nje xa sifike e-deal party, nditshone ekoneni ndibuye ndiye kulaa paka yam ndizawudlala kuyo. YayiRose ke loo team ngoko. Andiyazi le team ebizwayo apha kuthiwa wayedlalela, kodwa yiSpring Rose, iKavala uba siyayazi. Ngabantu bayo apha. Yayiteam eyaziwayo eBhayi, yayimise eBhayi. But the most important thing, it created discipline among the youth of that day. Lo mfana waye osuka apha ngoku, ngeba yenye into ungazange simthathe simfake kwiSpring Rose. It was 18 and a half ngelaa xesha. Kwakwakho ixesha apha ke sasidlala, iteam yasokolisa that time, yangeyo union, yayiSaints. And iSaints ke isoloko ithumela umntu phaa ayovula iRose team. Ithumela uFeya, uFeya yiSaints kodwa uhamba kwaRose. Ayixele yonke into eyenzayo sisokolise. Ngaloo mini sizawudlala imatch yokugqibela, iipoints zibulingana. Uba siyityile siyayithatha ikhaphu. Nanku uMangcobo nootata uXimiya noLamani, mna noWinky basikhupha bafaka abantu baseKapa, uNono nomnye umfana oyibuye ngasadlala. Ndaqonda loo mini andiyiyekile irugby. Ndingadlala unyaka wonke ndiwina iteam. Ndithi xa sifana ke ngosigqibezele ndifakwe. Ndiyayiyeka loo nto irugby. Sithatha ke ngoNdebe, a man of character, ndikuxelela inyani, umntu ozamileyo apha emhlabeni wade waphumelela. Ibuhlungu le nto yam into yoba endishiye apha ube ndim ondigqibezelayo. Andifuna uthatha xesha lakho. Zininzi into endinoyithetha ngoWinky, kodwa ndigqibe into yoba indawo uba ndiyithethe apha mandiyithathe ndiyifake encwadini ndizokwenza iitikana ndizozidonethela abantu. Enkosi. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Kuhleke Goyawa Kuhleke Kuhleke
Sawumamela la clip kaThandi Olane sidlule. Mandipulele lo endifumanayo uba nam ndikwazi ukuthetha apha phambi komzimba kaBhutuleki Ximiya. Ayiyonto ke endiyilindele le. Okokuqala, mandithi tutwini uba kokondele, ndithi ingwalani ngenxeba. Le nto yehlakalayo iyahlakala, kodwa xa ithe yahlakala kuwe ayifani. Kungoko ke silapha nabalimi namhlanje sizonincedisa ukuba nikwazi uba nithi grieve ngendlela efanelekileyo. Ndicelwa nguPhaki, umhlobo wam omdala, uba ndibeke izwi namhlanje. Ndiyalibeka ke eli lizwi bantu benkosi ngokuba uBhutuleki usincedile sisonke. Ndimamele izolo oBhutbani, ndimamele o-Iron, ndimamele uBhutlester, nangoku ndiyamamela indlela abantu abakhule naye, bahamba naye, abathethe ngayo. Thina siza ngasemva. Ndithe njengomntwana obhinqileyo okhulele phantsi koBhutuleki, nam mandibeke ilizwana namhlanje. uBhutuleki was a person who bridged the age gap between us, the young and the old. He was a person who bridged the gender gap between men and women. Abaziyo abahlale abakhulele eNew Bright bayayazi into yoba utata was a sportsman as well. His career as a sportsman was cut short, but he continued as an administrator, both in cricket and in rugby. So we grew up in a household where our Bhutuleki, Otisha Majona, Otatu Qeqe were walking in and out. And therefore, Singancane ngamakhosikazi ngendisithi emabeleni abo. Kodwa ngoba most of them being abantu abangamadoda, we were enabled uba sikwazi understand the culture. We could understand the values, and we could understand the political environment, initially through sport. And uBhutuleki was part of that. We were also able to understand, as abantwana abakhulele eNew Bright, that we had a responsibility. The responsibility was not only to ourselves and our families, but the responsibility was to the country. Yiyo lento xa sijongile namhlanje sibona izinto ezenzakalayo. Sibona abantu besilwela imali embuthweni and other areas. We ask ourselves, where are the values that we came with and brought into the ANC? Where Bhutuleki taught us. It is important for us, as we remain behind, that we carry the values that our parents, and particularly the people who continued until now, abafana noBhutuleki, abafana noBhutbani, that have given us guidance as we try to navigate this new era of commercialization, this new era of consumerism. Iyo lonto sithi xa sibeka uBhutuleki namhlanje sithi masikhumbule bantu baseBhayi, masikhumbule bantu baseNew Bright, in whichever corner of the world that we are in, that we have a responsibility. Divile izolo xa kuthethwa into yoba iNew Bright kwabanye abantu is a no-go area. Amakhaya ethu asekula New Bright. Niyayazi abantu abahlala eBhayi, ikhaya lam lisemile eMbizweni. And we want to support, but we want to make sure that our province, our country, is what our parents taught us for it to be. Siyabulela ngobomi bukaBhutuleki. Siyabulela into yoba noba sesifike eRhawutini, he helped us. He supported us. Njengoba ndayokwendela eRhawutini, zange athi uBhutuleki
Thandi uzokwenda apha. He reached out to me, and I knew I could reach out to people like him, like Obut Ayanda Mjebula. Ndiyakhumbula ngexesha ndizenza available to be part of administration in cricket. I went kwezindlu ndathi this is the situation, and but go and support Omtutu, go and support Gqeberha, so that we can make sure that the cultures esikhulele kuzo are carried on to our children. Yiyo le nto ndithe nam namhlanje ndifuna ukuza ndizibonise ukuba I learned from the people abafana noButwiki. We have to take responsibility as they taught us. Lala ngenxeba and Ndebe, nefamily, umama sekhaya, nonke phaki, niphakamisane, nenze into yoba sikwazi uba sibe neqhayiya ekhaya lakwaXimiya. Enkosi. Uluthando lwakho Thixo ezoka inkosi izibe zakho zonke azihlale Apaku azihlale apaku. Nkosi, kwelithuba ke osomashishini abakhoyo abakhasayo nezipaza shop, wonke umuntu iqalela yangoButwiki eqala nangu Dr. Ntshona beqala les pharmacy surgery partnership apha ngase-Wilson Stadium. Ngoku sawubiza esiyisangxa se-business person, umnumzana uDuma Makhanda, uzawuthethela osomashishini. Abantu be-business mabeze apha. Program Director, ifamily yondebe abefundisi bonke abakhoyo apha. Ndilapha ndizowuthethela business apha kuNdebe. Njengomntu onabileyo ndizawukhetha indawo relevant.
for umcimbi sikuwo namhlanje. Mna ke bendiphethe kakhulu apha unational kweli cala kaNAFCOC, especially ngeli xesha lika 2006 apho ke kwakuvalwa the business wing enguNAFHOLD yathengiswa nge-1.2 billion istake sayo kuTsogosan. Yaqala apho ke inkathazo, uyayazi when it comes to money inkathazo ziyaqala ke. Namhlanje nathi phaa kwaNAFCOC siphethe loo mathumbu enkomo ngesandla qona wawuzama uwaphakamisa, amanye aphuma ngapha, le nto iqhubeka kumbutho omkhulu wasekhaya. Kaloku iimini ezinjena zirayithi ukwenzela uba ke umrhabulo, especially eBhayi, lonke le nto iqhubekayo iba libhayi elithi gqi nesolution. Kodwa kufumaniseke ngokuba kunzima azenzeke ezo nto. Wabe fumanekile ke lo 1.2 kwacaba ke i-decision ithi malivalwe eli candelo lebusiness apha kuNAFHOLD. Kwanikezelwa ke i-shares for abantu. Ngethamsanqa ke apha e-Eastern Cape ndim ke obejonge eso skotile besijonge Eastern Cape. Automatically ke iBhayi belingenanga benefiti kakhulu kuba ndisuka kweli cala. Yenzekile loo nto. Yawe yenzekile. Uthe seRhawutini uNdebe wathi Rhadebe ndivile eMarine Hotel beninikezela izinto. Igama lami belingekho apho. Ndathi hey Debe alikho apha. Ayinguwe wedwa ophosakeleyo. Wathi ke ababi nguMike Leaf noHlongwane. Ndilapha eRhawutini ndizaya kulaa office. Ndathi wabuncedane nam ke xa usenza ngolo hlobo. And waya uNdebe wathi kutheni igama lakaXimiya lingekho apha kwezi zinto nizikhuphayo? Ndisuka phi nale NAFCOC? Bapasa ibhola bathi yakuMakhanda nguye ophethele la province yakho. Ngethamsanqa ke ibiyi-first phase le ize apha ngo-2006. I-first phase ke ibi-11 million endiyiphethele eli phondo lonke. Kodwa kuloo 11 million, i-9 million yayilapha around apha eBhayi. Kwafuneka ke ngoku uzobakho i-second phase. Ndathi Ndebe awusoze ungabikho kwi-second phase. Kwenzeka ke abantu baba nobuchule obuninzi. Wathiwa laa nto yenziwa nguMakhanda nako nathi sinakho uyenza. Yapatyalaka loo nto. Kwacaba ke izawuphela naloo second phase ingekafiki. Amaqhwangusha amakhulu abhenefithileyo kuloo nto. Amanye selehambile. Ngexesha ke kuzawufuneka kwabiwe izitya. Ndabiza nje la makhulu ndaqonda ndiwakhathalela ngamanye. Uba uFeya, uba uVantyi, uba uMkhaza. Ndathi uba ndiphume ecaleni nindinqande ngoku kukho imali ezityisiweyo ezizawuphuma
for the Eastern Cape. Watwa yakuthi kuba ke abatsotsi baseRhawutini izinto bazitshalela kubo iya unesupport yethu yenzeka ke londo. Ingathi currently into ebangela kuba ke ndibe ndingekanikezeli kulam Gqeberha bendisawubambile kuba ke i-500 million yile ithenge iGqeberha estate. Iphathwe ngotsotsi ke nayo sibethe ezo ntonga ke ngoku. And ke emveni uba zigqityiwe ke zona sizawufuna uba mayithengiswe iye ebantwini. Nelist yomntu wonke apha eSouth Africa wafumeneyo phaa kuNAFCOC ndinayo loo list. Funeka iye ebantwini. Ndiyayazi naleyo izawubetha intonga but fortunately i-rental yaseGqeberha estate iphuma kwi-Public Works. Ingathi ke baxabene bebodwa isitotyi uhanjiswa ke izawulunga ke ngokukhawuleza kuba kaloku funeka ilungele abantu. Nondebe ke igama lakhe likhona kuloo nto. Xa seyilungile kuyafuneka uba ilungiseke. Xa ndizawuhlala phantsi ke ndizawufuna ukuthi umbutho wabazali bethu i-ANC elakha enayo yile yoba abantu baske baqumbe bangayovota. Ngethamsanqa ayikabikho ipati xolo mnina wam Khusta enothi take over. Ayikabikho isezawubakho biyabakho ke. Kulapho ke bendicinga uba abantu baseBhayi bazawudibana. Ukuba kuthimla iBhayi ingalunga yonke into apha eSouth Africa. I'm not sure. Ukuba sifuna ke kude kufikelele laa nto khange ibe ntle into yoba iqhwangushe elifana notata uKhawunda. Ngo-91 xa liluza laa pati yakhe akaphatheki kakuhle mos uba xa uphatha umbutho omkhulu kusuke wona ke. If i-ANC no-end apha iluza totally kungonakala ukuhlala. Makukhawulezwe kwangoku kudityanwe ngabantu baseBhayi silungise. Singayilungisa le South Africa yonke. Enkosi bhuti. Inkosi kakhulu bawo. Inkosi kakhulu ndiyabulela. Uthetha ngeebillions apha nangcangcazela. Kukhona ke ne-finance MEC yethu apha around. I hope iziphethe ii-notes zayo uba umlungisi Mvoko uphaa ngasemva uvile ngokuthethwa ngezi billions uzazilandela. Khona no-Terry Human abalapha. Izithethi ke ndithanda ukuthi mazithethe kule ndawo zinikweyo. Ngoba ndaya kwenye indawo kwathiwa umuntu makathethe njengesithethi sekhaya. Wafika yena wathetha enye into kwavela usisa apha ezantsi esekhaya. Ndiyayithanda ke loo nto uba sigxile kule ndawo sithetha kuyo. Inkosi kakhulu bawo ngentetho yakho. Ubhuti Ayanda ke uyayazi umjekula. Kwakutata osikhulisileyo thina abancinci ubhuti Ayanda bebadala kunathi. Wawusithi wawuthetha kakhulu wathi nyana wawa akuhlalise phantsi. Ngoku one of the shining stars and prodigies of umzabalazo wabantu, not owe-organization, but umzabalazo wabantu. Apho kuntshula khona enyunyweni, kuntshule abantwana belizwe, balithatha ilizwe, balilwele. They make sacrifices, bashiya amakhaya abo, bahambe bayothi
Njengoba abazali bethu babephansi kwexinzelelo, phansi kwesandla sensimbi, notshe thina sizawuphuma umkhosi sibuye sikhulule ilizwe lethu. Khona ke intombi endiyaziyo, intombi kum, kodwa ngumntana, inkosikazi. Inkosikazi kaVusumzi uPikoli, kum akayonkosikazi nguGeli Pikoli, umuntu endimaziyo ukuba yonke into ayenzileyo emhlabeni uyenzela isizwe sethu. Ezile nje apho uzothetha naye ngokumazi kwakho ubhuti Winky. If you have read newspapers and clips, umkako Phaki, umkako Vusumzi, umkako bonke abantu abaninzi noGeli umkakwabo, ubhuti Winky contributed immensely. His resources, his time, his shelter, and everything else. Kumke abantwana bakokwenu, ungamke one, kumke your two brothers. Uphaki noDumile, may his soul rest in peace. Ukeli was one of those people who saw them and then rubbed shoulders with them. Zamphakamisa ka pay tribute aze ngaphambili, and lazi igwitsho lasehlathini mina zange ndiye Angola, zange ndenze neyiphini into ethethwayo yangaphandle. Ndazi noba umama beyensi bamphakamisa ngegwitsho kwami uyaziphakamisa yena ngegwitsho. Boma. Is that Caesar? Is that Jesse? Ekukude tamba. Solebet. Ekukude tamba. Amandla. Ndicela wonke umuntu owaye